Hi, everyone. Good evening, ladies and gentlemen. We warmly welcome you to the Virtual Change Forum 2020. We have those of you who are streaming us through various channels here at home, overseas. We warmly welcome all of you. The Change Forum concept, which was initiated in November 2015, focusing on inspiring and motivating others to trust their abilities and strengths and enriching their lives through inspirational success stories shared by elite speakers. The speakers of these forums have been prominent figures from the arena of sports, corporate leaders, as well as entrepreneurs, and those who have made it to the top in traversing through personal challenges and obstacles. It's been 5 years since the Change Forum started, and this time, due to the unprecedented issues that we are currently facing, we're happy to join you virtually. Today's forum will continue for 1 hour and will be joined by a fantastic set of panelists who will bring in engaging discussions, great conversations to the table. And we also hope to take your questions at the end of the session. So please drop in them on the comment section. Now, if you are experiencing bad weather, only if you're experiencing, or you're having unsteady signals, we'd like to inform you that this session has been recorded and you can watch it on YouTube later. Because your safety is our priority. Now, onto our subject title today. COVID-19 pandemic has changed everyone's life. The virus that started off a year has resulted in being compelled to restart our lives, reinvent how we do things and adapt to new forms. We're now spending more time on devices and less time on the road in everything we're trying out or we are experimenting more. Businesses are looking at new ways of operating. Employees are testing out digital platforms to work smarter, that is. And entrepreneurs are pushed to think out and beyond when it comes to running a business, working as well as for earning. So, I'm Sharon Mascarenhas and I'm going to be the moderator for this forum. And I'm very honored to introduce you now to our fantastic panelists. I know that you have had the pleasure of seeing closer, but for duties and formalities, we'd like to introduce you to my fantastic panel now. Joining us, or let me introduce first, ladies first. We're joined by a fabulous Sri Lankan pop and R&B jazz singer. You name it, she will sing it, any language. She started off her professional career at the age of 11. And she's the youngest artist to be honored with an A-grade certificate after the legends in Sri Lanka, such as the late Dr. W.D. Pandit Amaradeva, as well as Nanda Malini. And among the many other awards that she has received, she's been recognized as the national recognition and appreciation for her contribution rendered to the music industry in Sri Lanka and overseas as well. She also received the Kala Kirti Abhimanyu honorary title for the All Ceylon Cultural and Environmental Protecting Organization. Very honored to introduce you to Maria Singha Wansa. And next we'd like to introduce you to our next panelist. She's current captain of the Women's T20, the international team for Sri Lanka, and it is guaranteed that she will give a very hard time to the opposition team with her aggressive batting in top order. She holds the record for the highest score and most number of centuries for Sri Lanka in women's ODI, and she was named as the Women's Cricketer of the Year for the year 2016 and 17 at the Sri Lanka Cricketer Awards. Ladies and gentlemen, please welcome Chamari Atapattu, Aibwan. And then we have the duos who revolutionized the music industry here in Sri Lanka. They have achieved many music milestones, both locally and internationally, and they have been recognized or highly regarded as the best artists in Sri Lanka for 2 decades, and they've been going on. I always keep thinking, what would have actually happened if they never met at Auntie Mary Ann's music school? But going on for 2 years is a fantastic legacy, and I'm very proud to introduce you to Bhatia Jayakudi and Santosh Veeraman, who go by the name of BNS. And we are also very honored to have with us, probably wondering why did I miss out on this very special individual. He's a former Sri Lankan skipper who is regarded as one of the greatest batsmen of all time in cricket, world cricket. He's the youngest active cricketer to deliver the MCC Spirit of the Cricket lecture and presently serving his second term as the first non-British president of the MCC.
One must certainly not forget his quick hands behind the wicket and occasional sharing of word or two with the batsman. I'm sure everyone still remembers about the little chat with Sean Pollock. Ladies and gentlemen, very honored to have with us Kumar Sangakkara. Hello all. Hi, thank you for having me. Good to have you all with us. And the topic that we're speaking for today, adapting to the new normal, something that we can all use the help with. And to kick off the session, I'm going to pass the ball and throw the ball to Kumar, because I believe a lot of them have been sending a lot of Twitter messages these days. There's been a lot of talk from different countries as well. Kumar, how are you doing? I hope you're good. Yes, all good, and thank you very much for having me on this call. Great to see all the other panelists. I know every one of them, and it's a great privilege to be on. Thank you. Kumar, I'm going to start with you now. Looking back at what with the growth that we see now, a lot of people are moving on with their lives. What are the key learnings that you have gathered from your experience with this pandemic that we're going through? Well, I think there's quite a few that we've learned. I think one of the things is to be able to control what you can control, and then focus on what's really in front of you and what your priorities are. A lot of the excesses in life that we've got used to, we've been able to pare down and really be confronted with very kind of simple choices that we really need to make about the way we've lived so far, the way we've lived through the pandemic, and how we are going to live beyond beyond COVID-19. Well, whether we could ever live without it, because it could be a seasonal flu that comes and go, be second, third wave, so on and so forth. And it all comes down to, I think, responsibility. I mean, responsibility for yourselves and your families, your friends, loved ones, your society, communities, and of course, the larger world and the environment. So, if we can kind of reprioritize our life and understand that there are fundamental changes that we need to make in terms of lifestyle and perspective, in terms of connectivity, in terms of understanding, even simple things like how to do your job. I mean, working remotely is involved. Little things we took for granted, like our health, to kind of really have a new way of thinking about it, and to make all the resolutions that we made during this time, all the changes in life habits, to try and make them a permanent part of our lives. I think that's the real key, not to go back to the way we were after the pandemic. Kumar, there is also where a lot of people are looking at the new normal. What does it mean to you? Well, that's a really good question. I mean, everything in life for the next few months, until we get a handle on exactly how this pandemic is going to be dealt with, in terms of will it disappear, will it be seasonal, will there be a vaccine, will there be effective medicines, so on and so forth. We will have to really be responsible in terms of social distancing, about hand hygiene, about wearing a mask, about how we go about the like a restaurant, and Bobati and Santosh will be like, how do people come and witness a concert live? For Chambari and myself, when it comes to playing cricket, the distance between simple things like the distance between fielders, the ability to shine the ball using saliva, the ability to hand your cap and your glasses and a towel to the umpire, sharing dressing rooms, sharing a drink in the dressing room after a game and having a chat. All of these things will have to be thought of in a new way, and there will be restrictions and adjustments to be made. So the new normal is just that. It is new. It might be uncomfortable. It might be restrictive. But like I said, it's about being responsible. And that is a clear demarcation between how we lived before and how we might need to live for the considerable future. Thanks a lot, Kumar. Please do stay with us, because I'm going to cross over now to Bhatia Jayakodi, who's probably
press push right now, called in for a lot of interviews, also asked about the same question over and over again. But he came up, all the entire team of Showtown, together with Santosh, they came up with this fantastic concert, the drive-in concert, initiating a progress for the music industry. Bhatia, how do we see this? Virtual tours, the new experiments for the entertainment world. How do you think COVID-19 will change the music world? How do you see this? Bhatia, you're on mute. Yes, I'm sorry. I kept it on mute because I didn't want to disturb the other speakers while they were speaking, and especially Uma. So, when you talk about this particular experience that we have, I feel that this is quite, very, say, extremely similar to what we had to go through even in the past. But as COVID-19. Huma was also explaining, see, we might have to stay with it for a bit more longer, and we really don't know when this will come to an end. So it was a question of the first 2 weeks, it was, oh my God, what's happening? And then week 3 onwards, we started to rethink as to, how can we address this problem to the best of our ability. So it's not the issue of the COVID, but what comes with in terms of work, in terms of a lot of other things. So what we first did was we all came together, and we have a massive staff of about 130 people. So everybody came together, and we had a meeting, and I think we came together online, and we had a meeting. At first, it was basically explaining to them and bringing them to accept the situation. Okay, we have faced it, and now we have to accept it. And then we came to another phase where we told them, look, things are not going to be the same. So we need to come up with new ideas. What we told our team, the entire team, we told them, come out with new ideas. The way you see, we can do what we used to do. And if you have any other ideas, we didn't say, please make it about showbiz, please make it about, say audio, please make it about events. We just said, any other ideas, you are free to throw them out. And we told this to every team member that we have, say from the guys who do the stage 3D designing to the guys who do lighting, to everybody. We said, just come out with new ideas. And we gave them a week, and then after that week, it was quite an interesting thing. People came out with various different ideas. You wouldn't have imagined that the guy who did a job which was not related to reconstructing something out of the stuff we had, those air chambers, that those disinfection chambers. People came out with stuff like, we have the equipment in the store, so let's make this. People came out with other things like, we have screens, why don't we go and plant them at hospitals and show people movies, and they came out with very, very new ideas. And that brought everybody to this one point where they were quite ready for this change. So this was what we did. So we got nearly 80 people coming up with new ideas. You guys can sing in this form, you guys can do virtual reality. So those were the more closer ones to what we are going to do. But then you got some crazy creative ideas from people, and that came from everybody, right? So so then after that, we brought all the ideas to the table, and we quantified them to a certain extent as to what is feasible, not feasible. And then we started working one by one. And even the concert you saw, which happened about 2-3 days ago, that was on a
that was an idea which came out from that forum that we had with our own teams. So Right. it's been a great run, because I think, yes, we have had a lot of, let's say, setbacks, but it's been a great run because people started reinventing, people started rethinking about how we did work, people came out with new ideas, people started appreciating what we had at home, the little things in life were appreciated once again. And I see this as a reboot rather than something which has come to really take us back in time or take us a few years behind. Bhatia, I just want to ask you now, a lot of them have had a change in terms of enjoying a concert, sitting and watching in a car. And we've heard like everyone was like, okay, you can't sit and watch. So we were outside the car and we had so much of pictures rolling around everywhere where people were still enjoying it. Whether it's the music, whether it's that feeling. Is this the future that we're looking at, how we're going to enjoy a concert, or are we looking at something even bigger and more? Okay, so see, this is clearly an alternative. I won't say that this would be the way forward, or this may be the way that we do concerts for the rest of our lives. Say in 3 months or a year, if somebody comes and says, "Look here, I've got an injection, I've got the drug for COVID," then we quickly will. I'm sure we will rebound back to certain things that we did the way that we used to do it. But for now, this is one way that we can do it. But when we say that, we also know that 60 to 80% of the people in Sri Lanka don't have cars, don't have their personal vehicle. Now we are coming up with other ideas of how people who don't own a car or don't own a vehicle can also come and enjoy. So we are now coming up with a few ideas which we are trying to throw out at the authorities, and we're trying to get their approval on these things. And also VR, AR, it's been experimented. I know that there are 5 companies who have been experimenting on this, and we are as I say, we are also one who have gone into that kind of experimentation. And I'm sure in a few weeks to a few months, say few weeks to maybe 1 month from now, you would be able to see the first virtual reality event which will come out from one of these crews, because I know that all 4 or 5 of them are very close to coming out with a perfect solution, because I know that each one of them have few options and issues that they're faced, but one of them will get the answer for that very quickly. So virtual reality events, this kind of concerts like the drive-ins, and also very specially for people who can't afford any of these, we are trying to find an entertainment solution, an on-ground entertainment solution very soon as well. Thanks a lot, Bhatia, for sharing us that, and it's very promising to hear that the entertainment side is going to continue. I'm going to move on to probably a question of lady right now. This is like I'm ignoring all of them. Maria, I'd like to ask you this question now. What is your advice on people? I know that you're having a big following for you, and these people are probably talking to you on a daily basis, sending you messages as well. How do you see the sudden change or unprecedented roadblock in terms of communicating to your fans, your friends, your family? Hi, Sharon. First of all, thank you so much for having me on this panel. I admire and adore everybody on the panel. First of all, I think as humans, I think first of all, we need to recognize the fact that obstacles are a part of our day in and day life, and that change is constant. The moment we recognize this fact, I think it will eventually steer us in the right direction. And also, with everything that's happening at the moment, it's also important to step back and reevaluate and see which ones are more important, our priorities rather, see which ones are more important and prioritize them accordingly. And more than anything, I think something that I'm seeing, a lot of fans ask me, especially the
related to finances. So one thing that I always tell them is to always have a backup plan. Something that I learned when I was a kid, basically. My professor, I remember in my business studies class, he was talking about contingency planning. And then he eventually came to the subject of financial contingency planning. And from the time I was a child, I always saved money. So one thing that I always tell my fans is to always have a backup plan financially, because it's very important. We never expected this to happen, and we are in this pandemic and we are going through it. And a lot of people are having these worries, financial worries, and that is something that scares us, obviously. So that is also another point that I always point out to all my fans. And finally, in order for us to get through anything, I think it's important for us to have a positive mindset. If you don't have a positive mindset, I think it will be difficult for us to even wake up in the morning. And so these are a few things that I try to pass on, because it has helped me definitely, because being in isolation is very, very difficult. And these are a few things that I have passed on to whoever's listening, whoever that has asked. And so many viewers are watching us right now. So thank you if you just joined into the Change Forum 2020. We're in conversation with this fantastic panel on the new normal. How do we react? How do we change? And my next question is to Santosh, a more of a financial background, a technical structure question. We've all had the business continuity plans, but never anticipated that this could happen in a global scale, a complete shutdown in airports, etc. And this was a part of a BCP. What would you see differently in retrospective for this entire event, where we are headed? Hi guys. Well, in terms of financial sense, if you're operating your companies, even your personal finances, personal careers, anything like that, I would. There are two ways of looking at this problem. One, you could wait for a positive outcome one day, save, and you could look at your contingency, and you could take the safe path, right? I think most people will do that, right? Say in the same time, this particular in the same time, these type of things, problems happen, right? Life goes on, and the same way you look at the negative side of it, there's always a positive side to anything that happens around us. So whether it's a company or whether it's a business or whether it's your career or anything like that, if you could basically I'm talking of a very business sense. If you could seek the opportunity, if you could see the areas where you could find solutions, right, that becomes a way of opportunity to basically create new services, new products, right, to the market. So if you're very positive about what you believe, right, and if there's a way forward, then your team will always think of something positive. Because now it's very interesting, during the past, let's say 30-40 years, most of the innovation happened with regard to the not with regard to the basic needs. It's most often the secondary needs, right? Or maybe the superficial things that we have made, certain very complex matters, complex products, our telecommunication, or maybe I would say whatever, fashion garments, or very certain things that that we've made, but those are not the most basic needs like food, shelter, security, things like that. So there has not been major innovation with regard to those areas, but now we've come to a situation where we have to secure those things. So this becomes a time where people could create innovative product services to facilitate those areas. So in terms of, again, going back
in terms of finances, right? It is very important that you have a backup plan, that you have some contingency. I mean, if you have been working for a company for 20, 30 years, or maybe even like 6 years, if you have been in business, say for years, and if you don't have a saving for a rainy day, maybe there's something wrong the way you've been operating. This is a good time for you to think, restructure yourself, apart from your, apart from the emotional side of life. Again, it will be a nice time to restructure yourself financially, and also for the people who have had a good, contingency plan, who are strong and who believe in the way forward. This is the ideal time to bring in innovation to your life, to your career, to your company, and everything. So, I would say finances could be used in both those areas. If you haven't structured for a rainy day, then structure yourself and plan for a rainy day. But if you're all ready, then go forward. So, something very simple like that. Thanks a lot, Santosh. Thank you very much. I'm going to move on to Chamari now. Chamari is all the way in Kurunagalu, who is joining us in the Change Forum 2020. Chamari, අපි හොඳට ඇහෙනව නේද? වෘත්තීය මට්ටමින් ක්‍රීඩිකාවක් වන ඔබ මෙම COVID-19 හින්දා කොයිතරම් දුරට මේ මූල්‍යම නැත්තම් මේ ක්‍රීඩාමය වශයෙන් බලපෑමක් ඇති වෙලා තියෙනවද දැන් පවතින තත්ත්වෙත් එක්ක? ඇත්තටම ගත්තොත් එහෙම ක්‍රීඩිකාවක් හැටියට ක්‍රීඩාමය පැත්තෙන් සහ මූල්‍යමය පැත්තෙන් යම්කිසි බලපෑමක් වෙලා තියෙනවා. හැබැයි මම හිතනවා අපි හැමදේම පොසිටිව් ගන්න ඕනේ. ඒ පොසිටිව් ගත්තොත් තමයි අපේ ජීවිතය සාර්ථක කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් ක්‍රීඩාමය පැත්තෙන් ගත්තොත් එහෙම අපි ගොඩක් වෙලාවට සංචිතයක් හැටියට තමයි ක්‍රීඩාව කරගෙන යන්නේ. පුහුණුම් කටයුතු කරගෙන යන්නේ. මේ COVID-19 තත්ත්වයත් එක්ක මම හිතන්නේ ක්‍රීඩිකාවන්ට සිද්ධ වෙලා තියෙනවා ඔවුන්ගේ නිවස් වලට වෙලා පුහුණුම් කටයුතු කරගෙන යන්න. ඉතින් එතන යම්කිසි ගැටලුකාරී තත්ත්වයක් අනිවාර්යයෙන්ම ඇති වෙනවා. මොකද එක් ක්‍රීඩිකාවකට සාපේක්ෂව තවත් ක්‍රීඩිකාවකට සමහර වෙලාවට ලැබෙන්න ඕන ඒ පහසුකම් හැමදේම ලැබෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒ නිසා මම හිතන්නේ ක්‍රීඩිකාවන්ට එතන යම්කිසි ගැටලුවක් වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම පුහුණුකරුවන්ට සහ ට්‍රේනර්ස්ලාට විශේෂයෙන් කෝචස්ලාට ට්‍රේනර්ස්ලාට ඒගොල්ලෝ මෙෂර් කරන්න යම්කිසි ප්‍රශ්නයක් මේ වෙද්දි වෙලා තියෙනවා. හැබැයි වැදගත්ම කාරණාව තමයි මේකේ පොසිටිව් දේ තමයි ක්‍රීඩිකාවන් අලුතෙන් තමන්ට තියෙන සම්පත් එක්ක තමන්ගේ ගෙදර කොහොමද ට්‍රේනින් ටික කරන්නේ, තමන්ගේ ස්කිල් එක ඩෙවලොප් කරන්නේ කොහොමද කියන දේ අලුතෙන් හිතන්න පුරුදු වෙලා තියෙනවා. මම ගොඩක් වෙලාවට දකිනවා අපේ නැෂනල් හයි පර්ෆෝමන්ස් ගෲප් එකේ ගොඩක් වෙලාවට අලුත් ප්ලේයර්ස්ලා ගොඩක් අලුත් දේවල් ගෲප් එකට දාන ඒගොල්ලෝ කරන අලුත් ස්කිල්ස් ඒගොල්ලෝ ඩෙවලොප් කරගෙන තියෙනවා ඒගොල්ලෝගේ දේවල්. ඉතින් ඒක ගොඩක් වැදගත් ඒගොල්ලන්ට තියෙන මේවත් එක්ක සම්පත් එක්ක. ඉතින් අනික් කාරණාව තමයි ගොඩක් වෙලාවට මේ කාලේ අපිට යොදා ගන්න පුළුවන් තමන්ගේ මොනවාරි එරන් ඒවා හදාගන්න ඒ වගේ දෙයකට වීඩියෝ ඇනලයිසින් පැත්තට ටීම් එකක් ඇනලයිස් කරන්න තමන්ගේ එරර්ස් හදාගන්න ඒ වගේ දෙයකට යොදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක තමයි මම හිතන්නේ ක්‍රීඩාමය පැත්තෙන් පොසිටිව්ස් දේ තව නෙගටිව්ස් ඇටියට මෙතන තියෙන දේ. ඉතින් ඊළඟට මූල්‍යමය පැත්ත ගත්තාම මේ වෙද්දී ජාත්‍යන්තර තරඟ ගොඩක් පැවැත්වෙන්නේ නැති නිසා යම්කිසි බලපෑමක් තියෙනවා ක්‍රීඩිකාවන්ට. ඒ වගේම අපි හැමෝම දන්නවා ගොඩක් මේ වෙද්දී ක්‍රීඩිකාව ගොඩක් ලීග් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩා කරනවා. දැන් උදාහරණයකට මම ෆ්‍රැන්චයිස් ලීග්ස් කීපයක් සෙල්ලම් කරනවා. IPL, බිග් බෑෂ්, කියා සුපර් ලීග් වගේ. ඉතින් ඒවා ගොඩක් මේ වෙනකොට දිනීමක් නැතුව කල් ගිහින් තියෙනවා. නමුත් මම හිතන්නේ ඒක බලපෑමක් තමයි. හැබැයි අපිට ඒ කාලේ යොදා ගන්න පුළුවන් තව දෙයක් අලුතින් ඉගෙන ගන්න, මොනවාරි විශේෂ දෙයක් ඉගෙන ගන්න. ඒ වගේම මොනවාරි සෙකන්ඩ් ඔප්ෂන් එක අපි බිස්නස් එකක් වගේ දෙයක් ස්ටාර්ට් කරන්න, අලුත් දෙයකින් තවත් ආදායම් මාර්ගයක් හොයාගන්න. ඒ වගේ දෙයකට මම හිතන්නේ ක්‍රීඩිකාවන්ට යොදවෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම එක්සෑම්ස් මොනවාරි කරලා ක්‍රිකට් වලින් පස්සේ තමන්ගේ ගමන හදාගන්න. මොකද්ද තමන් ෆියුචර් ප්ලෑන්ස් වලට යනවා නම් පොඩ්ඩක් එක තැනක නතර වෙලා නැවත රීතින්ක් කරන්න හොඳ අවස්ථාවක් අපිට. අපි ඉස්සරහට මොනවද කරන්නේ, මොනවද අපි ප්ලෑන් කරන්න ඕනි කියලා පොඩි නැවතීමක් ලැබුණා කියලා හිතනවා. මම හිතන්නේ මේ අවස්ථාවේ ඉතින් මේකේ පොසිටිව් නෙගටිව්ස් ගොඩක් තියෙනවා. ඉතින් හැම වෙලාවම අපි ක්‍රීඩිකාවන් හැටියට දකින්නේ පොසිටිව් දේ. පොසිටිව් දේත් එක්ක තමයි අපි ජීවිතේ ඉස්සරහට ගෙනියන්න අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඉතින් මම හිතනවා මේ ලැබිච්ච දේ ක්‍රීඩිකාවන් ක්‍රීඩකයෝ අපි හැමෝටම ගොඩක් වටිනවා. ඒ හොඳ දේ අරගෙන අපේ ජීවිතේ ඉස්සරහට ස්ටෙප් එකක් ඉස්සරහට යන එක තමයි කරන්න තියෙන්නේ. අපි
අපිට වෙච්ච හානිය ගැන කල්පනා කරනවට වඩා මේකෙන් අපි මොනවද ගන්න පුළුවන් අරගෙන කොහොමද මේ හොඳ දේවලුත් එක්ක අපි ඉස්සරහට යන්නේ කියන දේ තමයි වැදගත්. thank you Chamari. දැන් අපි මේ ඉන්න වාතාවරණය කියන්නේ new normal වාතාවරණය මත ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව කරගෙන යාමේදී ප්‍රේක්ෂකයන් හා ක්‍රීඩකයින් අතර ඇතිවිය හැකි මේ අපහසුකම් ගැන අපි චුට්ටක් කතා කරමුකෝ. ඇත්තටම ක්‍රීඩකයින් හැටියට ගොඩක් ලොකු ප්‍රශ්නයක් තමයි මේ COVID-19 තත්ත්වයත් එක්ක ඇති වෙලා තියෙන. විශේෂයෙන් ගතොත් එහෙම අපිට පුහුණුවීම් කටයුතු කරගෙන යන්නේ ප්‍රශ්නෙට වඩා ඒකක් තියෙනවා. ඒත් එක්කම මම හිතන්නේ අපි දැන් තරග ක්‍රීඩා කරන්න පටන් ගත්තත් මම හිතන්නේ ICC එකෙන් යම් කිසි rules වගේක් දාලා තියෙනවා. ඒවට අනුව තමයි අපිට ක්‍රියාත්මක වෙන්න වෙන්නේ. ඉතින් විශේෂයෙන් අපිට තරගයක් ක්‍රීඩා කරද්දී වෙනද වගේ අපිට ගොඩක් ලං වෙලා ක්‍රීඩා කරන්න බෑ. කියන්නේ මම කියන්නේ නායිකාවක් හැටියට මට මගේ ක්‍රීඩකෙක් ළඟට ගිහිල්ලා මම හිතන්නේ මගේ අදහස ප්‍රකාශ කරන්න පුළුවන් වුණත් ළඟට ගිහිල්ලා ඇයට කරට දාන අපි අපිට කරට දාගෙන කතා කරලා මොකද්ද මේකයි වෙන්න ඕනේ කියන ප්ලෑන් එක එතන කරන්න ටිකක් අමාරුයි. ඒ වගේම මම හිතන්නේ අපිට ක්‍රීඩා කරනකොට අපි හැමෝම දන්නවා විකට් එකක් ගත්තාම අපි හොඳ දෙයක් කරපුවාම අපි යුනිටි එකත් එක්ක අපි ගොඩක් හඩල් එකට ඇවිල්ලා ඔක්කොම එකතු වෙලා කෑ ගහලා ඒක අපි සමරන ඒ දේවල් අපිට කරන්න බෑ. ඉතින් මම හිතන්නේ මේ දේට ගොඩක් වෙලාවට අපිට ප්ලෑන්ස් තියෙන්න අවශ්‍යයි. විශේෂයෙන් අපි ගේම් එක ගහද්දි ගොඩක් වෙලාවට අපි සිග්නල්ස් පාවිච්චි කරන අපේ මෝනීරියාව ඊළඟට සංඥාවලින් අපි දේවල් කරනවා. මම හිතන්නේ දැන් මේ දේවල් වැඩි කරගන්න වෙලා තියෙනවා මේ COVID-19 උත් එක්ක අපේ මැසේජස් පාස් කරගන්න අපේ අදහස් ෂෙයා කරගන්න. මොකද මේ ගේම් එක අනික් ක්‍රීඩිකාවගේ සිතුවිලිත් එක්ක ඒ ක්‍රීඩිකාවගේ හුස්මත් එක්ක දාඩියත් එක්ක ශක්තියත් එක්ක තමයි ගේම් එක අපි සෙල්ලම් කරන්නේ. ඒක කරගන්න පොඩ්ඩක් හැබැයි අපි ඒකට ඔප්ෂන් එකක් හැටියට අපිට ගොඩක් දේවල් කතා කරලා ඩ්‍රෙසින් රූම් එක ඇතුලේ අපිට ඩිස්ටන්ස් එක තියාගෙන කතා කරලා ඒ දෙක කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ප්‍රේක්ෂකයෝ පැත්තෙන් ගත්තොත් එහෙනම් මම හිතන්නේ කලා ශාස්ත්‍රය හෝ වේවා ක්‍රීඩා ශාස්ත්‍රය හෝ වේවා ප්‍රේක්ෂකයෝ තමයි අපේ එකම වටිනාම දේ. ඉතින් මේ ක්‍රීඩාව නතර වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මම හිතන්නේ ප්‍රේක්ෂකයෝ ගොඩක් තරඟ නරඹන්න වෙලා ඔවුන්ගේ මනස නිදහස් කරගන්න තමගේ පවුල කට්ටියත් එක්ක ඇවිල්ලා තරඟයක් නරඹලා විනෝද වෙලා යන්න තමයි ඉන්නේ. නමුත් මේ තත්ත්වයට එක්ක යම් දේවල් රජයේ සහ සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ පැත්තෙන් කරන්න කියලා තියෙන. ඉතින් ඒ නිසා උන්ට යම්කිසි බලපෑමක් තියෙනවා. මම හිතන්නේ ඕන් ක්‍රිකට් වලට ආදරේ ඕන් නිසා අනිවාර්යෙන් තන්නේ ඕන්ට ගොඩක් ඒ දේවල් වලට මුණ දීලා මේ තරඟ නරඹන්නේ කියලා බලාපොරොත්තු වෙනවා. අනික් එක තමයි ඕනින් අපි පුහුණුවීම් කරනකොට කෙත්තාරම ග්‍රවුන්ඩ් එකේම ගොඩක් ප්‍රේක්ෂක වෙනවා. ඕන් රසික වෙනවා. ඕන් අපිත් එක්ක කතා කරනවා. ඕන් අපිත් එක්ක ෆොටෝ ගන්නවා. දැන් වෙනදාට වැඩිය අපිට මේ ඩිස්ටන්ස් එක එච්චර ලඟ වෙන්න බැරි මේ ඩිස්ටන්ස් එකක් තියෙයි. අනිවාර්යෙන් තරඟයක් බලන්න ඇවිල්ලත් අපිට ඔවුන් සමග එකතු වෙලා වෙනද වගේ කතා කරන්න ඔවුන් සමග අදහස් බෙදා ගන්න අපහසුයි. ඉතින් මම හිතනවා ඒ ක්‍රීඩා පැත්තෙන් අපි වගේම ප්‍රේක්ෂක පැත්තෙන් ඔවුනුත් ඒක තේරුම් ගනි. මේක අපි හැමෝම මේ වෙලාවේ වගකීමෙන් කටයුතු කරන්න ඕන අනිවාර්යෙන්ම. මොකද මේ COVID-19 කියන එක මුළු ලෝකෙම ලංකාවෙම තුරන් කරන අපි හැමෝටම ලොකු වගකීමක් තියෙනවා. ඉතින් ප්‍රේක්ෂකයෝ ඒක තේරුම් ගනි කියන විශ්වාසය තියෙන. ඒ වගේම සමහර වෙලාවට අපිට තරඟ ප්‍රේක්ෂකයන් නැතුව ක්‍රීඩා කරන්න වෙයි. සමහර වෙලාවට අඩු ප්‍රේක්ෂකයන් සංඛ්‍යාවකින් ක්‍රීඩා කරන්න වෙයි. හැබැයි මම හිතනවා ප්‍රේක්ෂකයෝ හැමදාම ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවත් එක්ක අපිත් එක්ක ඒ වෙනදා තිබ්බ ශක්තියම අපිට ශක්තියක් වෙයි කියලා. චමරි වගේ පොසිටිවිටි එකට මම හිතන්නේ ලංකාවේ සියලුම දෙනාම කැමති වෙයි. ඒකින්ද ඉදිරියේදීත් අපි බලමු කොහොමද වෙන්නේ කියලා. I'm moving to Maria now. Any tips that you would like to give to the people for their well-being physically, mentally, based on the current restrictions? People are having mixed moods, mixed mentality. What do you have to say to them? I think the most obvious answer I can give you in terms of physical being aspect of your question is to eat healthy, eat clean, stay active, keep your heart rate up. I mean, that's the most obvious answer, but I think it's more important to speak about mental health and emotional well-being of a person as well, because see, what has happened is we've been pushed into this new normal from a known normal, and suddenly things have changed and you are in complete isolation. At least for me, I'm in complete isolation. So what has happened is, with this whole pandemic happening, there's a lot of uncertainty, and with that
builds up a lot of anxiety and depression and so many little illnesses. For me, what has worked is for me to speak about it. So I am very aware that I have to speak about it because my husband is away and I am here. So it's a bit difficult because it's been a couple of months now. So, and for me to explain, the best way is to give you an example, which is why I'm taking my own example. So it's important to talk about what you're feeling because it can be hard. Isolation can be really hard. And the other thing that has worked for me is to create a routine so that it brings a sense of normalcy back into my life, and so that I know that I'm in control of things. And see, when you're experiencing anxiety and depression, I think it is important to educate yourselves about it rather than panicking. And when you don't have control of how to handle your moods and your emotions, it gets worse. So when you have the knowledge on how to handle these emotions, it will get easier as well. So yeah, I think the best thing is to create a routine so that it brings that normalcy back into life and you don't feel as isolated and different. As a and move with positive friends, isn't it, to Maria? Oh my God, yes. Positivity is the mantra. I'm going to cross over now to Santosh Iyer. I'm constantly using Iyers because I've used this term backstage all the time. Santosh, in your opinion, how do you see the entrepreneurs balancing the responsibilities to all the stakeholders? There's a lot of talk in the industry now. Santosh Iyer, you're on mute. Sorry, guys. This is a very tricky area. As in, let's say, some of the entrepreneurs, right, who might, bring in innovation to their industry, whatever products or services, then, of course, you'll have to go with the market forces, right? Because it is the same business environment that was before COVID, right? So the competition, your market forces, we are in a perfect market competition. So all those things are there. So most of the entrepreneurs will think of perfect market competition and situation, and they will move forward. But at the same time, if that person who has brought in innovation, who have basically brought in a solution to that particular industry, right? Whatever service, product, whatever, sometimes there is a particular social obligation also to make sure that your industry, your fellow colleague who has been competing with you, right, is also taken care and that you don't play unethically, right? So I believe there is no set of rules as in to say, this is the way to play the game, but it is up to that particular individual. While you create your innovation, while you create, bring in all these new ideas, while you save your business interest, your industry interest, it is important that you look into your others also. Because if you don't look after the entire industry, look after your other stakeholders also, right? Your supply chain, your other people, your other stakeholders who gives that input. What happens in the long run? You will fail, right? So certain elements of your innovation, certain elements what you have brought onto the table should be shared, right? So at a time like this, people who have strength, it is important they take care of. I would say, how can I say? I think if I just give a very crazy example, I would say it is like the spirit of Bradbury, right? We play, say Royal Trinity, we play the game very hard, right? but at the end of the day, there is hardly anything unethical that happens on in that field. Rugby is a very, very violent game, right? But you might give that hard tackle, but then you always give your opponent a hand and you help him, right? So you have to
play this game with great spirit, right? So it is. So I would say this is equivalent to every industry. This can be a good time for some people, to bring in, patriotism, all those things. So don't resolve to that, because we are a small country. We need to be together. This is the time for us to get together and stand up together and take things forward. So if there's any person who has the strength to take things to a different level, to bring in innovation, to bring in a solution for a particular problem, of course do it. But please make sure that your stakeholders, your other peers, your other suppliers, everyone's also taken care of, and also you also pave the way for them. So there are two ways, and I would say that's the way to go. That's the way to go for Sri Lanka. And also it will be a good time, because even before COVID, right, we have had this. Many industries, I wouldn't I wouldn't say this to a particular industry. Most industries, we've heard, whether it's politics or whether it's entertainment or whether it's food, pharmaceutical, whatever, any industry, we've heard these things, backstabbing, this, that, all those things. I think it is a nice time for us to, understand that getting together makes us stronger. So share your things and, take care of each other and move forward. That's the way forward for our country. Thanks a lot, Santoshaya. I'm going to cross over to Sangha now. There is a lot of viewers who has joined us on Facebook, sending us a lot of messages. Singaleng Karunakalla Sanghagen prashnayak ahanna kiyala apen ahala tiyenawa. So Sangha, I want to ask you then, hungak welawata me thiyena financial impact ekath ekka hungak ay balanawa egolange business module එක වෙනස් කරන්න කොහොමද pricing අඩු කරන්නේ කොහෙන්ද අඩු කරන්න ඕනේ short and medium terms ටික වෙනස් කරන්නේ කොහොමද අපි ඉදිරියට යන්නේ කොහොමද කොහෙන්ද deduct කරන්න ඕනේ මොකක්ද අපේ platform එක ගැන පොඩ්ඩක් පැහැදිලි කරනවා නම් මගෙන් දැහුවේ ඔව් මම හිතන්නේ පළවෙනිම දේ තමයි මේ ඇතුළේ තියෙන ආර්ථික තත්ත්වය තුළින් අපි ඉස්සෙල්ලාම බලන්න ඕනේ අපි කියනවා cash is king. ඉතින් ඒක හන්දා තමන්ගේ ප්‍රාග්ධනීය මූල්‍යමය ඒ තියෙන සියලු දේ හරියට ආරක්ෂා කරගන්න ඕනේ ඉස්සෙල්ලාම. මම කියන්නේ හුඟක් වෙලාවට අලුත් ආයෝජන කරන්න ඉස්සෙල්ලා තමන්ගේ තියෙන ඒ ආර්ථික තත්ත්වය සියලු දේම දැඩි කරගෙන ශක්තිමත් කරගෙන ඉදිරියට යන්න ඒ අවශ්‍ය අඩිතාලම සකස් කරගෙන ආරක්ෂා කරගන්න ඕනේ. ඒ වගේම තමන්ගේ ව්‍යාපාරයක් තියෙනවා නම් ඒ ව්‍යාපාරය තුල ඒ වැඩ කරන සේවක සේවිකාවන්ගේ ඒ තියෙන ආර්ථික තත්ත්වයක් අපි ආරක්ෂා කරන්න බලන්න ඕනේ. දැන් උගා ව්‍යාපාර ගත්තාම වැඩිපඩි ගන්න අයගේ ඉඳන් අඩුපඩි ගන්න අය දක්වා යම්කිසි මට්ටමකින් පඩි අඩු කරලා තියෙනවා. නමුත් අඩු මට්ටමේ මේ පඩි ගන්න කට්ටියක තමයි අඩුවෙන්ම ඒ වේතනය කපලා තියෙන්නේ හෝ ඒ වේතනය කපලම නැහැ. මොකද අද නූතන ලෝකයේ ජීවත් වෙන්න නම් අඩුම ජීවන තත්ත්වයක් තබාගෙන කියන්නේ යහපත් ජීවන තත්ත්වයක් තබාගෙන යන්න අවශ්‍ය ඒ වේතනයක් අවම වශයෙන් ගෙවන්න අපි සිළු දෙනාම බැඳිලා ඉන්නවා. ඒ වගේම තමයි තමන්ගේ ව්‍යාපාරය අලුත් විදිහකට වෙනස් වෙන ලෝකයකට කොහොමද අපි කියන මේ නිව් නෝමල් කියලා කිව්වොත් අලුතින් ඇතිවෙලා තියෙන ඒ යථාර්ථය මුහුණ දෙන විදිහේ වෙනස්කම් කොහොමද කරන්න කියලා අපි බලලා තියෙනවා. අපේ පාරම්පරික වූ ව්‍යාපාර දැන් මගේ තියෙනවා මේ ආපනශාලා රෙස්ටොරන්ට් ඒ ව්‍යාපාරය ගත්තොත් අපිට මේ දක්වා මේ ළඟදී තමයි අපි ඒ විවෘත කරලා නැවතත් අපි ව්‍යාපාර කටයුතු යෙදෙන්න ගත්තේ. නමුත් ඊට පෙර අපි සැලසුම් කරගත්ත මේ ඔන්ලයින් ඩිලිවරීස් කොහොමද කරන්න කියලා අන්තර්ජාලය ජාලය පාවිච්චි කරලා කොහොමද අපේ ඒ තිබෙන ඒ භාණ්ඩ ඒ සේවාවන් කොහොමද අපි පාරිභෝගිකයා ළඟට ගෙනියන්නේ. ඉතින් අපි අලුත් විදිහකට ඒ අන්දමට හිතාගෙන අපි කොහොමද ඉතිරි මාස කිහිපය තුළ අවුරුද්දක් හෝ දෙකක් හෝ කොහොමද අපි මේ විදිහට අලුත් විදිහට වෙනස් වන්නේ. ඒ වගේම කවුරු හරි අපේ මේ අපේ ශාලාවකට එනවා නම් කොහොමද අපි ඔවුන්ගේ සෞඛ්‍ය තත්ත්වය සම්පූර්ණයෙන්ම ආරක්ෂා කරන්නේ ඉන්නේ ප්‍රශ්නෙට අපි උත්තර හොයන්න ගත්තා. ඒ වගේම තමයි ව්‍යාපාර හුඟක් ගත්තාම දැන් අපි කියන ටෙක් එක කියලා මේ
තාක්ෂණය මුල් කරගෙන යොදවන හුඟක් ව්‍යාපාරවලට මේ දවස්වල ඉතාම යහපත් කාලයක් බවට පත් ව්‍යාපාරයක්. ගන්නවා දැන් අපි කතා කරන්නේ එකම ස්ටුඩියෝ එකක ඉඳලා නෙවෙයි. අපි මේ වෙබ් අඩවිය තුලින් අපි මේ ඉන්න කට්ටිය එකට ගෙනහල්ලා දැන් අපි අපේ ජීවිතය පිළිබඳවත් යථාර්ථය පිළිබඳව කතා කරන වගේම තමයි ව්‍යාපාරවල වැඩ කරන කට්ටිය ගෙදර ඉඳගෙන අවශ්‍ය විදිහට වැඩ කරන්න මේ තාක්ෂණය යොදාගෙන තියෙනවා. මීටින් තියන්නද ඕනෑම දෙයකට දැන් අලුත් තාක්ෂණ ක්‍රමවේදවලට සියලු දෙනාම යොමු වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම පාරම්පරික වූ හුඟක් ව්‍යාපාර සමහරලාට අඩපණ වෙන්නත් පුළුවන් නැත්නම් අසාධමන්නත් අවස්ථාව උදා වෙන්න පුළුවන්. අපි ඒක දැනටම දැකලා තියෙනවා. කුඩා මධ්‍යම පරිමාණයේ ව්‍යාපාර විශාල ප්‍රමාණයක් ලෝකයේ හුඟක් රටවල් වල අඩපණ වෙලා තියෙනවා. රජයේ මැදිහත් වීම නැතුව ඒක වසාදාන්න සිදුවලා තියෙනවා. මිලියන ගණන් වූ ජනයාට රැකියා අහිමි වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේක ඉතාමත් ඉක්මනින් වෙනස් වන ව්‍යාපාර ආර්ථික තත්ත්වයක්. ඉතින් මේකට අපි සූදානම් වෙන්න ඕනේ. අලුත් දැක්මක් තියාගන්න ඕනේ, අලුත් තාක්ෂණය පාවිච්චි කරන්න ඕනේ, අලුත් විදිහට හිතන්න ඕනේ. තමන්ගේ ව්‍යාපාරයේ පාරම්පරික වූ ඒ පැත්තෙන් එළියට අරගෙන අලුත් නූතන ලෝකයට, නූතන වූ සමාජයකට, අලුත් වූ සමාජයකට මේ COVID-19 නිසා හැඩගැහෙන්න තියෙන ඒ සියලු දේම එකතු කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මේ සූදානම සැලසුම තමන්ගේ තියෙන මූල්‍ය තත්ත්වය දැන් ආරක්ෂා කර ගැනීම එවැනි කාරණා වලින් තොරව අපිට හුඟක් දුරදිග හිතන්න බෑ. අපි දැන් බලන්න ඕනේ හිමින් අඩියෙන් අඩිය කොහොමද අපි ඉන්න තැන ඉඳන් අපේ ඉන්න තත්ත්වයට ආරක්ෂා කරගෙන කොහොමද අපි හෙමින් අලුත් විදිහට වෙනස් වෙලා දියුණු වෙන්න කියන එකට තමයි මම හිතන්නේ උත්තර සියලු දෙනාම හොයන්න ඕනේ. කුමා තව එක ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ක්‍රීඩාව පැත්තෙන් අපි කොහොමද ඉදිරියට යන්නේ? Kumar? Okay, I will come back to Kumar. Let me cross over to Bhatia and quickly ask this question. Bhatia, you have been out there, you have gone to people, you have helped and reached out people in different communities. You've been performing with Santosh and Umaria for outdoor events, supporting a lot of people as well. In the terms of responsibility to our country and environment, not everyone is doing a big thing. How can an individual contribute to this big picture that we're looking at? You're mute, Aya. Sorry. I didn't want to keep this on all the time because everybody's talking and everybody can hear what's happening in the background. Yeah. So just a quick one. If you could just rephrase your question one by one, because I think you had few things in it. I just want to clear it one by one and then answer you. Aya, we all have a responsibility in our environment, to the country, to whatever we do. But not everyone is able to do like big things, you know. It's little contributions that we can all connect to. How can an individual contribute to this big picture that we can all connect together? Okay. So it's a very simple thing. See, there have been a lot of fans, people that we meet when we go out who ask us, "Apita mokoda karanna puluwan? Apita monada mekta karanna puluwan? Is it okay if I switch my answer to Sinhala? No problem. Yeah. Sinhala. Hari, අපි දැන් හැමතැනම යනවානේ. හැමතැනම යනකොට ගොඩක් කට්ටිය යනවා. දැන් ඕගොල්ලන්ට ලොකුට ෂෝ කරන්න පුළුවන්. ඕගොල්ලන්ට මේ වගේ අලුත් දේවල් වලට සම්බන්ධ වෙන අපි මොනවද කරන්නේ? අපි ඒගොල්ලන්ට කියන දේ තමයි ජාතියක් හැටියට අපිට මේ වෙලාව තමයි හොඳම දේ. يعني ජාතියක් හැටියට අපි ඉදිරිය ගැන හිතනවා නම් අපිට මේක මේ කෑ ගහලා ටීවී වල දාලා රේඩියෝ වල කියලා එහෙම අපිට ජාතියක් හැටියට අපිට මේක ඉදිරියට ගෙනියන්නත් බෑ. අපිට මෙහෙම වෙනස් වෙන්නත් බෑ. අපි සියලුම දෙනා අපිට කරන්න පුළුවන් හැකි පමණින්. ඒ කියන්නේ දැන් මම ඇත්තටම කියනවා නම් එදා මම එක්කෙනෙක් එක කතා කර හිටියා. එයා මට කියනවා එයා මෙච්චර කල් මාකට් එකකට ගියාම සුපර් මාකට් එකකට ගියාම එයා ගොඩක් වෙලාවට ගන්නෙ. ඒ කියන්නේ අපි හිතමු කන දේවල් වල ගන්නෙ ලංකාවේ හදන භාණ්ඩයක් නෙවෙයි, ලංකාවෙන් පිටින් ගේන භාණ්ඩයක් තමයි එයා ගන්න කියලා.
මම ඇයි කියලා. එයා කියනවා නෑ සමහර වෙලාවට අපේ පොඩි කාලේ ඉඳන් හැදිලා තියෙනවා මේකට වඩා පිටරට ඉන්න එක හොඳයි කියලා. හැබැයි දැන් එයා කියනවා එයා මට හොඳ ඒ කියන්නේ මට ඒකට හොඳ එක්සැම්පල් එකකුත් ඒ වෙලාවේ මට මේව කරා මම ඒක එක්සැම්පල් එක බ්‍රෑන්ඩ් එකක් හින්දා මම මෙතන කියන්න කැමති නෑ ඒක පාට බ්‍රෑන්ඩ් ප්‍රොමෝෂන් එකක් වගේ වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි එයා මට කිව්වේ මම ඉම්පෝර්ට්ස් අඩු කරගෙන අපේ දේශීය නිෂ්පාදනය වැඩි කරන එක ගැන මම තනියෙන් හිතලා මම ගිහිල්ලා ගත්ත කිව්වා මෙන්න මේ බ්‍රෑන්ඩ් එක. හැබැයි මට ටිකක් කල් කනකොට එක දැන් මම ඒකට හුරු වෙලා මට ඇත්තටම අරකට වඩා මේක රහයි. ඔන්න පොඩි දෙයක්. You know, you are supporting the local supplier, the local producer. That is one way you can do things. ඊට පස්සේ ආයෙත් කෙනෙක්ව මට හම්බුනා. එයා මට කිව්වේ දැන් අපි කරන්නේ මේ අපිට කන්න ඕනේ සමහර දේවල්. සමහර පොඩි දේවල් ටිකක් එයා කිව්වා හිරිස් වගේ දේවල් කරපිංචනම් පෙට්ටික ඒවා මම හදා ගන්නවා මගේ ගෙදර. මේ ඉන්නේ මේ කියන්නේ මේක මේ කියන්නේ මේක ඉතාමත්ම ඒ කියන්නේ හොලබ අවට ඉන්න නාගරික හරිසරක ඉන්න මේ පොඩි ඉඩමක් තියෙන එක්කෙනෙක් නේ. එයා කියනවා මම පොඩි දේවල් ටිකක් හදාගන්න. හරි ෂෝ. ඊළඟට ආයෙ මට එක්කෙනෙක් කිව්වා right අපේ යාළුවෙක් හොඳ යාළුවෙක් එයා he's a ඒ කියන්නේ he works like no end. He's a workaholic. හරිද? එයා මේ වැඩවලටම තමයි. එයා මට කියනවා now I spend time with my children. මට ඒගොල්ලන්ට ගොඩක් දේවල් classes වලට යවුව දේවල් දැන් අතරම මම පන්ති වලට යවන්නේ නැතුව I am teaching him at home. So there are little things කියන්නේ જાතියක් හැටියට අපි මේ වෙලාවේ එකතු වෙලා ඔය පොඩි ආකල්ප ආදේශ කරගෙන જાතියක් හැටියට ලොකු විපර්යාසයක් අපිට වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඔය හැම ඉන්ඩිවිජුවල් කෙනෙකුටම කියන්න ඕනේ හැම කෙනෙකුටම කියන්න ඕනේ තමන් ලොකුද පොඩිද කියලා අදාළත්වයක් නැහැ. මේ වෙන චේන්ජ් එකට මේ වෙන ඉදිරියේදී වෙන විපර්යාස වලට තමන්ට පුළුවන් ගේ ඇතුළේ ඉඳන්ම පොඩි දේවල් වලින් එකතු වෙන්න. එතකොට අපි જાතියක් හැටියට මේක එකතු වුණා. එතකොට මේකෙන් જાතියට එන ලොකු ඉම්පැක්ට් එකක් එනවා. ඒ කියන්නේ දැන් මම අර ඉස්සෙල්ලාම ඔයාලට කියපු එක්සැම්පල් එක රටේ හදන දෙයක්කට අපිට ෆස්ට් يعني අපිට පළවෙනි ඒකට තියෙන අපි ගන්න දේ පළවෙනියෙන්ම අපි ඒකට තමයි ඉස්සෙල්ලාම අපි ඒ ප්‍රෙෆරන්ස් එක අපි එන්නේ. ජාතික දේවල් වලට අපි පළවෙනි ප්‍රෙෆරන්ස් එක දුන්නොත් අපිට පුළුවන් ඒ කියන්නේ අපිට පුළුවන් ක්‍රම එකකින් අපිට ඒ කියන්නේ ජාතික උදව් කරන්න. ඒ කියන්නේ එක ක්‍රමයක් තමයි දේශීය ඒ කියන්නේ නිෂ්පාදකයා දේශීය ව්‍යවසායකයාව අපිට උස්සලා තියන්න පුළුවන්. ඒක එකක්. අනිත් එක අපේ රටේ ආර්ථිකයේ රටින් එළියට යන ලොකු මුදල් සම්භාරයක් අපිට රටේ ඉතුරු කරගන්න. ඉතින් මම මේ වෙලාවේ මෙන්න මෙවැනි පොඩි දේවල් ඇසුරෙන් අප සියලු දෙනාටම මේ වෙලාවේ මේ මහා කර්තව්‍යයට අපිට දායක වෙන්න පුළුවන්. Thanks, Bhatia. Yeah, I'm going to go back to Kumar just to recap on the question that I asked, Kumar. How do you think this will impact the future of sports? ක්‍රීඩාව පැත්තේ මේක කොච්චර දුරට බලපායිද? අපි කොහොමද මේකට මුහුණ දෙන්නේ COVID-19ත් සමග? Kumar? Have we lost him again? Okay, I'm going to swap back to Santosh to ask you this question. How do you see... Oh, is he back? Sorry? Oh, Kumar, you're back. Issue. Yeah. Hi. Yeah, apologize so on that. Cricket, no, sorry. When it comes to cricket or any other sport, we've seen that the rules have changed quite a lot. With social distancing rules, with biosecure environments, with new testing protocols for the COVID-19 virus, new protocols in traveling to the ground, even new playing conditions for every sport has come about. So if you take cricket, even the distance between fielders and the distance of the fielder to a batsman, all of this has been taken into account. In football, they are saying that there should be no contact, but then how do you really play football without having too much contact? How do you
play cricket and have players get used to not shining the ball using the sweat, not touching their faces if they're sweating, and not really diving or falling over on the ground and then egging each other on or celebrating together or spending time together before and after game. So these are all really new things that players have to get used to. The other thing is with spectators, playing behind closed doors with two empty stands. When it comes to TV rights and when it comes to ground access and gate and the ticket collections, there are various economical impacts as well, and financial impacts to sport all over the world. So everyone will have to readjust. Thankfully, over the years with streaming rights, some of the streaming rights have really even outstripped TV rights. So there might be an opportunity for people to still watch the sport and be a part of it with new technology being in place. But imagine playing cricket or rugby or football in front of an empty stadium. Your home advantage, playing in front of your home fans at your home grounds. The noise, the energy, the buzz that you feed on as a player. The energy between the teammates that you kind of feed off, and to try and kind of inspire you to have these magical performances and these magical moments on the field. All of that might be quite different from here onwards. Of course, if the virus goes away, they might get back to normal. So lots of things to consider, and especially in the short term, if you see a lot of the tours that have been cancelled in terms of cricket, the T20 World Cup, there are talks of whether it will be postponed. So there's a huge financial impact. If the IPL is not played in India this year, the financial loss is about $750 million to the BCCI in terms of TV rights and other rights and media rights that have been sold off. So the impact can be very, very huge. But to get back to sport again, there has to be strict guidelines that are followed. It might be a little bit weird at the start, but sport is such an important part of our lives. Everyone loves to be a part of it, almost as if normalcy has resumed in life and sports on TV, or you're at a sporting event. So so lots of new innovations and new things to get used to for sportsmen and women around the world. Thanks a lot, Kumar. And that brings us to the time of 4:30, which is where we want to conduct this session, the Change Forum 2020, hosting it virtually for 1 hour. We'd like to thank Kumar Sangakkara, Bhatia Jayapuri, Santosh Veeraman, Chamari Atapattu, and Umaria Singhavansa for your very valuable time. I know that you have been going out and about in saving people, trying to energize them with your positive message. Please continue to do that, because it's people like you who people listen or look forward, because you inspire a lot of people. So while we wish you all the very best, we'd like to thank you on behalf of the organizers for joining us in the Change Forum 2020. To all our viewers who have joined us, we apologize for not taking questions from you. We've been told that there has been a lot of questions, so we're going to get all these artists and the sportsmen and women to reply you or respond to your queries soon after the conclusion of this forum. While we wish you all the very best, thank you very much for joining us in the 2020 Change Forum. Keep the positivity, help the local supporters, entrepreneurs. Also, if there is anyone that you can put a smile on their face, I'm sure it can be you. It's tough times, but we all can pull together and we can make a difference. Until we see you all, wherever we are around the world, we'd like to thank you for joining us in this live forum. Have yourself a wonderful evening. Take care.